හරියට. දැන් ඔන්න sound waves. කවුද කියවන්නේ? Who is going to read this? ඉන්න මම recapture එකක් කරලා ඉන්නම්. So now we are discussing the lesson 14. Reflection and refraction. Right? About waves. Right? When you are using the term waves, it means taranga. In Sinhala taranga. Right? තරංග විදිහට කියන්නේ waves විදිහට අපි සලකනවා ළමයි ගොඩක් දේවල්. ඒ අතරින් එකක් තමයි ඔය කියන light එක. Right? Light waves. අනිත් එක තමයි sound waves. හරි. දැන් අපි light waves ගැන කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද ඉඳන් sound waves ගැන. Light waves ගැන අපි කතා කරා ආකාර දෙකක් යටතේ. මොනවද? We have discussed about the light waves in mainly under two topics. What are they? What are they? Right? They are reflection and refraction. What is reflection? Kitnuli. The reflection එකේ අදහස මොකක්ද? මොකක්ද අදහස? Bouncing back of light rays into the same medium when it strikes on a surface. Very good. To the same medium. මම ඒ වචනේ එනකම් බලාගෙන හිටියේ to the same medium. Right? So what is refraction? What is refraction? What is reflection? මොකක් කියලාද හිතන්නේ refraction කියන්නේ මොකක්ද? Refraction වලදී ළමයි bouncing back වෙන්නේ නැහැ. එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ. හරි? චුට්ටක් හැරිලා තව medium එකකින් යනවා. හරි? එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ. චුට්ටක් හැරිලා තව medium එකකින් යනවා. medium දෙකක්. හරි? මෙතනදී same medium නේ. අතනදී තව medium එකකට යනවා. right? ඒ ගැන අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. refraction of light. හරි? එතනදී වෙන්නේ එකම දැන් මෙතනදී same medium අතනදී එකම මේ medium දෙකක්. එක medium එකකින් ඇවිල්ලා හරිද? එක medium එකකින් ඇවිල්ලා අනිත් medium එකට යනවා හැරෙන්න. ඒ හැරෙන කෝණය ගැන එහෙම හැරෙන angle එක ගැන කතා කරනවා. Right? Now we have to talk about the 14.2, the sound. Sehasa. Read it. Reflection of sound. Be silent and listen to the environment for a moment. You may observe sounds generated by the vibration of various objects.
let us pay our attention to an important property of sound. Let us do the activity 14.8. For this activity 14.8, you will need a small mechanical clock or a stopwatch, two pieces of PVC tubes to the length of 30 cm each, diameter 2.5 centimeter, two stands, a piece of cardboard to the size of 30 centimeter and 50 centimeter, a smooth metal or glass sheet to the size of 30 centimeter into 30 centimeter. Method: place the metal or glass sheet vertically on the table. Place the cardboard sheet perpendicular to it. Fix the PVC tube to a stand as shown in figure 14.21 and place the stopwatch closer to one end of it. Aim the other PVC tube to the glass sheet from the other side of the cardboard sheet. Adjust the position of the tube till a clear tick sound is heard through it. Mark the position of the tube on the table. Now remove the glass sheet and listen for the tick sound of the watch. Repeat the activity, changing the position of the watch and using suitable sound sources instead of clock or stopwatch. Discuss in the classroom the conclusions that can be made for the activity. Think of the reason for placing a cardboard sheet between the PVC tubes. What is the conclusion that can be made according to the results of this activity? It is Right. observed that the Right. sound. ඉතුරු ටික කිත්නුලි කියවනේ. It is observed that කිත්නුලි. It is observed that the sound generated by the source was listened clearly at the certain point when the metal or glass sheet was there, and the sound could not be heard when the glass sheet was removed. The reason for this is the reflection of sound from the metal or glass sheet. Bouncing back of sound from an obstacle is known as reflection of sound. The obstacle that reflects sound in the activity 14.8 was the metal or glass sheet. Sound is in the environment are constantly subjected to the reflection by various obstacles. Most of the sound reflecting instances cannot be noticed, but there are some observable instances. Now let us consider some of them. Right. ඊට පස්සේ echo. හරි. දැන් ඔන්න එතකොට මම කිව්වා waves ಜಾති දෙකයි. හරි? waves ಜಾති දෙකයි. මොනවාද? waves ಜಾති දෙකයි. අපි කතා කරන එකක් sound අනිත් එක light. Right? මේ sounds and light කියන්නේ තනි කරම වර්ග දෙකක waves දෙකක්. ඒ වර්ග ගැන අපි කතා කරන්නේ නෑ මෙතන. හරිද? sound කියන්නේ waves වර්ග තියෙනවා. මේ දෙක තනි කරම දෙකක්. හරි? නමුත් සමහර ලක්ෂණ තියෙනවා සමාන ලක්ෂණ. උදාහරණ reflection වගේ දේවල් සමාන ලක්ෂණ. හරිද? අර there are two types of waves. Mainly two types of waves are discussed in the physics. But here, for your stage, it will not suitable to discuss. So, at the time being, you have to know that there are two types of waves, but they are not discussed. We are discussing about the light and the sound waves, and there are common characteristics for both type of waves, like reflection and the refraction. So, as a 14.2.1, we are going to discuss about the reflection of the sound. Right? Activity 4.8. It is interesting. Like, you can do it in your home yourself. Right? A small mechanical clock or like stopwatch. This one. Two pieces of PVC tube
two stands, a piece of cardboards to stand here, and a smooth metal or a glass sheet. Why this should be smooth? You know about two types of reflection, regular reflection and the diffuse reflection. If it is not smooth, the sound waves also will go here and there after touching the surface. But we have to direct it as parallel rays to a one direction. So we get a smooth surface for the sounds also. Is it clear, Lamai? Yes, sir. Right. Now, place the metal or a glass sheet vertically on the table. Right. Place the cardboard sheet perpendicular to it. It is like the cardboard tube is similar to that normal line. Neither. Right. Fix the PVC tube to a stand shown in a figure. Right. And place the stopwatch closer to end of it. මෙන්න මේ විදිහට set කරන්න. Aim the other PVC tube at the glass tube to the glass sheet from the other side the cardboard sheet. මෙන්න මේ පැත්ත මේ විදිහට place කරන්න. Adjust the position of the tube till a clear tick sound is heard. Right. මෙන්න මේක එහා මෙහා කර මේක එහාට කර මෙහාට කර try කරන්න පුළුවන් දර මෙන්න මේකෙන් හැදෙන ටික් 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 sound එක හරියට clearly ඇහෙනවා. ඒ ඇහෙන තැන තමයි හරියට ඒ ඇහෙන තැනේදී මේක එහාට මෙහාට කරන එක නවත්තලා ඒ position එක mark කරන්න තිත් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? අන්නේ ඇහෙන තැනේදී තමයි හරියටම sound wave එක මෙහෙම ගිහිල්ලා surface එකේ වැදිලා මෙතනට reflect වෙනවා. හරි. එතකොට එතන තියෙන කෝණය අපි ගත්තොත් අන්න අපිට ඒක දෙකට බෙදලා ගන්න පුළුවන් මොනවද? මෙතන තියෙන කෝණ දෙක. ඒ කෝණ දෙකේ නම් දෙක කියන ළමයි අචුවතෙන් බලන්න නැතුව කියන්න. සේහන්ස Angle of incidence and angle of incidence and angle of reflection. Good. Now remove the glass sheet and listen to the tick sound of the watch. Right? Now remove the glass sheet. Then one glass sheet එක අයින් කරන්න. Now what will happen? Will you able to hear the click sound clearly if the glass sheet is removed from this position? Kitnuli? Will you able to see the heard the sound of the to hear the sound of the clock if you remove the glass sheet? I think no. Ne? Right. Onna, think of reason to placing a cardboard sheet between PVC tube. Right. මෙතන cardboard sheet එකක් තියන්න එක හේතුවක් මොකද්ද? එක හේතුවක්. අපි නිකන් කෝණ ගැන දන්නේ නැත්නම් අපි කියන හේතුව මොකද්ද? මෙතනින් ශබ්දය sound waves මෙහෙම එන්න පුළුවන් නේ. කනට මෙයාගේ. එතකොට මෙයාට
මෙයාට අඳුර ගන්න බෑනේ කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඒකත් එකක්. පැහැදිලි? මේ බටේ හරහා ගිහිල්ලා එන්නේ නැතුව මෙහෙම ආවොත් නේ එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට යාට අඳුර ගන්න බෑ මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකෙන්ද මේ එන්නේ නැත්නම් වටෙන් එන එකක්ද කියලා. කොහොම එන එකක්ද කියලා. හරි. What is the conclusion that can be made? It's an observed that the sound generated by sources was listened clearly at a certain point when the metal or glass was there. Sound generated by the source was listened clearly at a certain point. එක point එකකදී තමයි ඇහෙන්නේ. point ගොඩකදී ඇහෙන්නේ නැහැ. එක point එකකදී ගානට මෙයාට ඇහෙනවා. හරි. And the sound could not be heard when the glass was removed on. Glass එක remove කරපුවාම sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙතන ළමයි sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ පිටිනු සද්ද ඇහෙනවා. කාඩ්බෝඩ් එකක් දැම්ම කියලා හරියට කන් ඇහෙනවා නම් ඇහෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. හරිද? නමුත් අර clearly බටේ දිගේ සද්දේදී අපිට අර ඇහෙනවනේ ටික් 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 කියලා සද්දට. එහෙම ඇහෙන්නේ නැහැ කියලායි මේ කියන්නේ. හරි? Right. The reason for this is the reflection of sound from the metal or glass sheet. Right? Sehansa, now what do you mean by the reflection of the sound waves? What do you mean? Bouncing back of sound from an obstacle is known as reflection of sound. ඒක මට කියලා දෙන්න. මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා? ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? කෝ කියන්න. explain කරන්න අපිට ඒක. සිංහලෙන් explain කරන්න. ඒ මොකක්ද කිව්වේ කියලා? Sehansa, or mute. Obstacle එකකින් sound එක අපිට ආයෙත් ඇහෙද්දි obstacle එකකින් sound එක අපිට ආයෙත් ඇහෙන එක. Bouncing back sound from an obstacle. Right? මෙතන තියෙන obstacle එක මොකද්ද? මේ අපේ තියෙන figure 14.21 එකේ obstacle එක මොකද්ද? What is the obstacle here? glass sheet. Glass or metal sheet is the obstacle. Kitnuli, what is the obstacle here? You are disconnected. Figure 14.21 එකේ තියෙන obstacle එක මොකද්ද? Piece of cardboard sheet. Is it the obstacle? Now I am asking according to this definition, bouncing back of sound from an obstacle is known as reflection of sound. Now what is the obstacle in 14.21 figure? Kitnuli, now what is the obstacle here? Metal or glass sheet. Metal or glass sheet is the obstacle, right? So bouncing back means it touched the glass sheet and return, right? The obstacle that reflected the sound was glass or metal sheet. කීයටවත් obstacle එක piece of cardboard කියලා කිව්වොත් වැරදි. එතනින් නෙමෙයි bouncing back වෙන්නේ. bouncing back වෙන්නේ කියන්නේ අර බෝලයක් ටෙනිස් බෝලයක් බිම ගැහුවාම ආයේ උඩට එන්නේ bouncing back.
හරි? අන්න ඒ වගේ දෙයක්. Sound is in the environment are constantly subjected to the reflection by various obstacles. හැම තැනම තියෙනවනේ obstacles. මේවා හින්දා reflection වෙනවා. Most of sound reflection is reflecting instances cannot be noticed, but there are some observable notices like echo. ඔන්න දැන් අපි echo එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. echo. Right? මොකද අපිට සාමාන්‍ය පරිසරයේදී ළමයි light reflection දකින්න පුළුවන් වුණාට sound reflection අහන එක එච්චර අර notice වෙන්නේ නැහැ අපිට. මොකද ඒක ඇහෙන දෙයක් නේ. කොහේ හරි වැදිලා ආපහු ඇහෙනවා කියන එක අපිට එච්චර අර note වෙන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් ඕනේ තරම් එහෙම දේවල් වෙනවා. එහෙම note වෙන තැනක් තමයි මේ echo කියලා කියන්නේ. echo එක කියන එකට සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ? echo එක කියන එකට මොකක්ද දුව සිංහලෙන් කියන්නේ? දෝංකාර. දෝංකාරය. දෝංකාර දෙනම ඇහිලා තියනවද? yes sir. කොහෙදීද? මුකුත් නැති කාමරයක. මොකුත් නැති කාමරයක තනියම සින්දුවක් නෙමෙයි සින්දුවක් කිව්වොත් අමාරුයි. අපි අප්පුඩියක් ගැහුවොත් දොර වහලා අපි ඔහම ඉන්නවා කාමරේ. එතකොට ජනෙල් කර්ටන් දැන් කර්ටන් එකක් දැම්මොත් දෝංකාරය දෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද කර්ටන් එකේ රැලිති සහිත බිත්ති වලින් දෝංකාර දීම අඩු කරනවා. Again that is again from a rough surface it is known as diffuse reflection, right? A smooth surfaces with closed windows not but without curtains. If you you have seen that if you have visited to big halls or big rooms, big auditoriums, that they have rough walls or curtains. In walls to reduce the echoing. Have you noticed it? ඉස්කෝලේ තියනවද ළමයි ඔඩිටෝරියම් එකක්? ඉස්කෝලේ මේන් හෝල් එකේ කොහොමද කර්ටන් කියන්නේ බිත්ති කොහොමද තියෙන්නේ? රළු කරලා තියෙන්නේ? රෆ්ද? ස්මූත්ද? smooth. ස්මූත්. එතකොට කර්ටන් දාලා තියෙන්නේ? yes sir. ගොඩක් වෙලාවට ඒ ළමයි වහලා තියෙන හෝල්ස් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර ඇතුළට ගියාට පස්සේ සීල් වෙලා වගේ තියෙන හෝල්ස් වල බිත්ති රළු කරනවා. හේතුව අර ඉකෝ එක අඩු කරන්න. ඒත් එක්කම කර්ටන් දානවා. එතනත් අර කර්ටන් එකේ රැලි තියෙනවානේ. එතනිනුත් ඉකෝ එක අඩු වෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙහෙම ඉඳගෙන අප්පුඩි ගැහුවොත් මෙතන ඉඳන් මෙහෙම එන sound waves, right? මේකේ වදිනවා.
ආයේ මෙහෙම එනවා නැත්නම් කෙලින්ම ගිහිල්ලා වැදිලා කෙලින්ම එනවා. හරිද? මෙහෙට ගිහිල්ලා වැදිලා මෙහෙම එනවා. මෙහෙට ගිහිල්ලා වැදිලා මෙහෙම එනවා. right? අපි කියන එකම අපිට ඇහෙනවා. හරි? You may have observed when a strong sound is made in front of a large obstacle. අපේ ළමයි ගෙදර ඉස්සරහා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉස්සරහා නෙමෙයි ගෙදර පැත්තකට වෙන්න තියෙනවා බිල්ඩිමක්. right මෙන්න මෙහෙම. ඒකේ පිටිය හරි දිගයි. අපේ ගෙදර අපි හිතමු මෙහෙම තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර. right මම මෙතනට වෙලා පුංචි කාලේ හරිද? දැන් කියන්නේ ඔය අතරමැද්දේ තියෙන්නේ හිස් ඉඩමක්. මේ ටික හිස් ඉඩමක්. හරි? මම කරන්නේ දැන් මේ හිස් ඉඩමට පස්සේ ඒ කියන්නේ ගහක්වත් නැති නැති ඉඩමක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තාප්පේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ගෙදර තියෙනවා මේ අර බිල්ඩින්. මම පුංචි කාලේ මෙතනට වෙලා එක දිගට අප්පුඩි ගහනවා. ඉකෝ එක අහන්න. මේකේ වැදිලා මෙතනට එනවා ඉකෝ එක. හරි? එහෙම අත්දැකීම් නැද්ද ළමයි ඔයාලට? පුංචි කාලේ හරි? You should have, right? හරි. No, you must have. You may have observed that when a strong sound is made, strong sound එකක් ඕනේ. නැත්තම් echo එක ආපසු එන්නේ නැහැ. මොකද the energy of the sound waves will reduced with the distance. Right? So you should give a big energy to make it come back. When you are the source of the sound, you have to release the sound energy to, that means a sufficient energy to make it come back after touching the wall. If it is not sufficient with energy, it will not come back. Right? So you have to make a strong sound. Right? That's why you may not hear the echo if you are not making a strong sound. Right? මෙතන ළමයි අපි තව ටිකක් වයසට ගියාට පස්සේ අපිට පොඩි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අතර තියෙන මේ දුර. හරිද? හරියටම ගන්න පුළුවන් දුර මොකක්ද කියලා. ඒක අපි මෙතනදිත් කරනවා. හරි? නමුත් හරියටම ගන්න පුළුවන් මේ අතර දුර මොකක්ද කියන එක තව ටිකක් කියන්නේ 12 13ට ගියාට පස්සේ හරි මේක කරනාට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. right Kitnuri, your chance to read the 14.9. Kitnuri. Activity 14.9. You will need a clapper used for starting running events or 2 wooden sticks method. Select a place where there is a suitable obstacle like a tall building or a wall. Stand about 17 meters apart from the obstacle. Minimum distance between the obstacle and the observer to hear an echo is 16.5 meters. Make
strong sound by striking the clapper several times. Listen carefully after each instances of making the sound. Dis- Discuss the reason for observations. Repeat the activities while coming closer to the obstacle. Make the sound while you are at the distance of 15 meters or less to the obstacle. You can use even the walls of your classroom for this. Compare the later observations with the earlier ones. Okay. Right. මෙතන මේ තියෙනවානේ you can use the even walls of your classroom for this කියලා. ඒක ඒක කරන්න කලින් ටීචර් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් අහලා බලලා කරන්න. හරි? නැත්තම් මේ ඔව් ඕකටත් අවසර අරගෙන කරන්න. හරි. A clapper used for starting running events or two wooden sticks. Right? ඕවා මුකුත් ඕනේ නැහැ. අපුඩියක් ගහනකො ඒ ඇති. Right? Select a place where there is a suitable obstacle, like a glass metal in the previous activity. Stand 17 meter. Right? මොකද 17 meter වෙන්නේ? මොකද ළමයි අපිට ඉකෝ එකක් ඇහෙන්න නම් තියෙන්න ඕනේ අවම දුර. මේ දෙන්න අතර ඔබ්ස්ටකල් එකයි සෝස් එකයි අතර තියෙන්න ඕනේ අවම දුර 16.5. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. 16.5 වලට වඩා අඩු වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද වැඩි වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන්. right හරියටම නෙමෙයි හරියටම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ 12 13ට ගියාට පස්සේ. දැන් අපිට දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියන එක. right make a strong sound by striking the clapper several times. Listen carefully and discuss the reason for observation. Repeat the activity. Make the sound while distance of 15 meter or less to the obstacle. You can use even the walls. Right? දැන් ඔන්න මේ දුර අඩු කරන්න. මෙයා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපුඩිය. right? මෙයා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා අපුඩි ගහලා බලන්න. right? ඔන්න. Sound generates by the clapper was reflected by the obstacle. Right? Now you know this. This කඩයිරි වලින් පෙන්නන්නේ that reflection. Right? After hearing the first sound, the reflected sound was also heard after a short while later. This short time is taken by the sound to go and touch the wall and come back. Right? If we are increasing this distance between the source and the wall, the person and the wall, this time will increase. හරි? නමුත් ළමයි අපි කොච්චර හයියෙන් කෑ ගැහුවත් කොච්චර හයියෙන් තද්දට සද්ද කරත් මේ sound wave එක පිටියේ ගිහිලා වදින වේගය වෙනස් වෙනවද? Is that speed is changing? Right. Now we are giving our full energy. Right? And we clap. So, are you expecting to change the speed of the sound wave? ඉක්මනට ගිහිලා ඉක්මනට එයි මට ඉක්මනට ඇහෙයි කියලා ඔයාලා හිතනවද? අපි හයියෙන් කෑ ගැහුවොත් ඉක්මනට යයි මෙයා කියලා හිතනවද? No. That speed is not changing, it's a fixed value. Right? Again, ශබ්දයේ වේගය, the speed of the sound is fixed within
through the air. Right? It's fixed. Clear? It is not changed. We will discuss it in the next calculation. A second hearing, because of a reflection of this of sound after first one, is known as echo. Right? Then, සහන්ස මට echo කියන එක සිංහලෙන් කියන්න. සහන්ස. echo කියන එක සිංහලෙන් කියන්න. පළවෙනි පාර රිෆ්ලෙක්ෂන් සවුන්ඩ් එක රිෆ්ලෙක්ෂන් වුණාන් පස්සේ ඔව්. ඇහෙන ඇහෙන දෙවනි සවුන්ඩ් එක ඇහෙන දෙවෙනි sound එක. Right. Reflect වෙලා එන sound එක. නේ? ඒකට අපි සිංහලෙන් කියන දෝංකාර. ඔය ළමයි මම ඔයාලට ඔයාලට අවබෝධ වෙච්ච දේ සිංහලෙන් කියන්න කියලා කියන්නේ ඕක කිව්වට පස්සේ ඔයාලා ඔය සිංහලෙන් මට ආපහු කියනවනේ ඔක ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ. රයිට්? තව අවුරුදු 3-4ක් ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඇහුවත් ඉකෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? අද ඔයාලා දීපු උත්තරේ. රයිට්? ඔය වගේම සිද්ධියක් වුණා. රයිට්? මට 10 වසරේ. හරිද? මට එක ගණන් තියරියක් ඔළුවට යන්නෙම නැහැ. ගණන් තියරි එක. හරි මැත්ස්. ඔළුවට යන්නෙම නැහැ කොච්චර කරා. හරිද? ඊට පස්සේ රයිට් එක ළමයෙක් මගෙන් කියන්නේ ඒ ළමයාට තේරිලා නැහැ. මගෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවා චන්න කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. එතකොට 10 හොඳේ. එතකොට මට තේරිලත් නැහැ. නමුත් මම අර පන්තියේ පළවෙනිය අරව මේවා සීන් හින්දා මම අර තේරුන්නේ කියන්නත් අකමැති. හරිද? ඒ කියන්නේ බෑනේ ඉතින් ලයින් එකේ ඉන්නෝනේ වගේ එකක් තිබ්බේ මට නිකන් ඒ කාලේ. හරි. හරිද? එතකොට තේරුන්නේ නැහැ කියන්නත් අකමැති. මම අර ඒ වෙලාවේ මට තේරිලා තිබෙත් නෑ. නමුත් මම අච්චු පොත ගත්තා. හරි මචං මේකයි මේ කියන්නේ කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. කියන්න පටන් අරගෙන මට දැන් වාක්‍යෙන් වාක්‍ය කියාගෙන යද්දි මටම තේරෙනවා මේ කියන්නේ මේකයි කියලා. හරි? තාමත් මට ඒ තියරිය මතක. ඒ කියන්නේ තාමත් නෙමෙයි. කාලයක් යනකම් ඒ තියරිය මට මතක. අර ළමයාට අර කියලා දුන්නා ඒ මොහොතේ පාවිච්චි කරපු වචන වලින්. හරි? ඒකයි මම ඔයාලට තේරෙන එක ආපහු කියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට පුංචි අඩුපාඩුවක් මොනවා හරි තිබ්බත් ආයෙ හදන්න පුළුවන්. Right? හරි. It is better if you can explain it in English. But if it is hard, if it is very hard, you can use the Sinhala. Right? No problem. Right. No worries. Next. When the obstacle is too close, the echo is not clear. Echo is not clear means we cannot identify. The fact confirmed in activity 14.9. Right? මෙතර ඔන්න ඔබ්ස්ටකල් එක අපි ළඟටම ගියොත් දැන් ඔබ්ස්ටකල් එක අපේ ළඟට ගන්න බැරි අපිට තමයි යන්න වෙන්නේ. හරි? Sometimes several echoes can be heard because of the reflection of the first sound. This happens when the sound is reflected in several times. For instance, sound reflection in an auditorium can be mentioned. අර මම ඇඳලා පෙන්නුවේ. දැන් ටිකකට කලින් ඇඳලා පෙන්නුවේ. එහෙ වැදිලා මෙහෙ එනවා, මෙහෙ වැදිලා එහෙ එනවා, මෙහෙම එක. හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් එනවා. ළමයි. ඔය කඳු ගොඩාක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ හතර වටේම කඳු තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා
හයියෙන් අප්පුඩියක් ගැහුවොත් අපිට ඒ ගහන අප්පුඩිය ආය අහන්න පුළුවන් 10 පාරක් විතර නෑ එච්චර නම් පස් පාරක් විතර අහන්න පුළුවන්. හරි. ඇයි ඒ වටේ තියෙන කඳු වල වැදිලා අපි අපේ කනට ආපහු එන්නේ වෙනස් වෙනස් time periods වලදී. So we can hear the same sound in several times because they are coming back to our ears in different time periods. Right? Now, here is the maths. Sehansa has, right? Kitnuri, can you hear me? Yes, sir. Right. You have to read the for extra knowledge part. Kitnuri, you are ready. For extra knowledge, though the sound is reflected, clear echo is not heard when the obstacle is too close to the observer. There is a minimum distance that should be maintained between the obstacle and observer to hear an echo. The minimum distance can be calculated as given below. The sense of sound is retained in human ear for 0.1 seconds. The sound travels 330 meters per second in air. The distinguish two sounds separately different between them should be more than 0.1 seconds. The distance that sound travels in 1 second, 330 meters. Distance that should travel in 0.1 seconds, 330 meters into 0.1 seconds divided by 1 second. Total distance that sound should travel to occur an echo 33 meters. Therefore, the distance that should be between the obstacle and the observer 33 meters divided by 2 equal to 16.5 meters. හරි. ඔන්න මේක හොඳට බලා ගන්න වෙන ගානක්. Right? Through the sound is reflected, a clear echo is not heard. When the obstacle is too close to the obstacle, then one sound, echo sound is not clear. When the obstacle is too close, right? When we too close කියන වචන ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න වෙනවා. Right? When the obstacle is close කියලා බෑ. Too close. Right? Too කියන වචනේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. ළඟ වැඩි කියන එක. There is a minimum distance that should be maintained between the obstacle and the observer. It is, now we have discussed as it is 16.5. Here, it is 16.5. The minimum distance can be calculated as below. The sense of sound is retained in human ear for 0.1 seconds. Right? Sense of sound retained in ear for 0.1 second. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ළමයි අපිට එක වතාවක් මොකක් හරි ඇහිලා. right? ඒක මුලෙන් තේරුම් අරගෙන. තව ශබ්දයක් ඇහිලා ඒකත් තේරුම් ගන්න. මේ දෙක අතර පරතරය, මේ ශබ්ද දෙක අතර පරතරය තියෙන්න ඕනේ තප්පර 0.1ක කාලයක්. නැත්තම් අපිට ඇහෙන්නේ එකම ශබ්දය එක දිගට ඇහෙනවා වගේ. right? එක sound wave එකක් කනට ඇවිල්ලා තප්පර 0.5ක් යන්න තප්පර 0.1ක් යන්න කලින් තව sound wave එකක් ආවොත් අපිට ඇහෙන්නේ මේ දෙක දෙකක් විදිහටද එකක් විදිහටද? right?
here. Uh, when you are receiving a sound, right, from outside, right? Now you are hearing a sound, right? A sound wave, a sound impulse, like this sound impulse, right? Uh, and a sound source is releasing another sound. So if you want to identify this as these these sound wave, these two sound waves as separated sound waves, you uh, the time the time gap between these two sound waves should be 0.1 second, right? If it is less than 0.1 second, it means 0.05 second. If it is less than 0.1 second, this cannot be identified by our brain as separated sound waves. Sehansa, you have missed something special, right? Uh, for the timing, I will say it again. Only this, right? Now, the sense of the sound is retained in human ear for 0.1 second. That means our brain cannot identify two sound waves which are coming to our ear without a time gap of 0.1 second, right? එක දිගටම if it is hearing continuously without a time gap of 0.1 second, our brain cannot identify them separated as separate sound waves. The brain is identifying it as a one sound. If those two sound waves are not maintaining a gap of time of 0.1 second, right? If it is less than 0.1 second, it means, as an example, if it is 0.05, right? If it is 0.05, our brain will understand it as one sound waves, right? හරි ළමයි. ඔන්න දැන් මම මෙහෙම කරලා පෙන්නනවා, right? Right? Now you have heard this as separated sounds, right? Three sounds. Tick, 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 right? Because I made those tick sounds with time gaps. It is approximately 1 second of time gap. But if it is less than 0.1 second, that means no, I can't make it, right? If it is less than 0.1 second, you will ask it as a continuing sound without because it cannot be identified by our brain, right? Then sound travels 330 meters per second in air. This is fixed. This value is fixed. 330 meters ms minus 1 meters per second,
right? This should be memorized. This value should be memorized. 330 meters second. Again, ළමයි ශබ්දය වාතය තුල ගමන් කරන්නේ මෙන්න මේ වේගයෙන්. The speed of the sound through air is 330 meters per second. That means within a second, the sound will travel 330 meters. Right? Within a second, the sound will travel 330 meters. Right? Do you know the speed of the light? Do you know the speed of the light? Hitnuli, now we have discussed about the speed of the sound through the air. Now, what is the speed of the light? What's it? It is 299,792,458 meters, huh? Not kilometers, meters per second. Right? Speed of the sound is 330 meters per second. Now, which one will travel? Which one will win the race? Say hands up. Which one will win the race? Light. Light, because this is approximately you that do you have studied the scientific writing? That means scientific how to write this in 10 to the power. This is approximately 3 into 10 to the power 8 meters per second. Right? Approximately, yeah. Right? Light will be the race. Now, this 330 is fixed. To distinguish, ඒ කියන්නේ වෙන් කරලා අඳුරගන්න two sounds separately. Difference between them should be more than 0.17. And this is also fixed for the human. This 0.1 කතාව ඒකත් fix. එතකොට 330ත් fix වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 0.1 කතාවත් fix. සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට sound waves දෙකක් අතර තියෙන gap එක 0.1 second. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. Total distance that the sound should travel to occur and echo. ගන්නේ කොහොමද කියලායි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. Right? ළමයි, have you studied about the formula of the speed? Have you studied it in previous grades? That simple formula.
S equals D divided by T. Have you studied this? No, sir. No. Right. Hmm. Right. අපි ඒක ඉගෙන ගමු. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ S කියන්නේ මොකද්ද? S කියන්නේ ස්පීඩ් එක. Right? D means distance. T means what's it? T means time. T stands for times. Time. Right? Now we know the speed of the sound waves through air. What's it? S equals D divided by T. Now what's the speed of the sound? Anyone? Now we have compared the speed of the light with the speed of the sound. Little while ago. कितनुली? Shahasa? 330. 330. Right? 330. Right? Meters per second. Right? මෙතන clear නෑනේ. 330 meters per second. Right? Now we have to calculate the distance between the person and the wall. That means the minimum distance that should be maintained between the person and the wall to have a echo. Right? Minimum distance. So we have to calculate it. Right? It is T. Now, we know the time to distinguish two sounds separately. That difference between them should be more than 0.1 second. Right? That the minimum sound is at the minimum time is 0.1 second. Understood? Or confused? Lamai? Clear, sir. Clear. Right? It is 0.1 second. Now, you have studied the formulas, I think, in maths. So, you have to calculate the D, 330 multiplied by 0.1. It is, what's it? Here the 33 meters. Right? This 33 meters is the total distance that sound travels. The total, when I am saying the total distance, it means the sound
is releasing from the mouth of this person, and after touching it will come back. This up and down distance is the total distance. That means first sound travels to the wall, and from wall to the ear, mouth to the wall to the ear. Right? That is the total distance. So these two distances are equal. නේ? දැන් මනුස්සයාගේ ඉඳන් වෝල් එකට තියෙන දුරත් සමානයි, වෝල් එකේ ඉඳන් මනුස්සයාට තියෙන දුරත් සමානයි. නේද? Yes, sir. හරි. එහෙමනම් දැන් අපිට ආව මෙතන තියෙන්න ඕනේ අවම දුර 33 මීටර්ස් කියලා. එහෙමනම් මනුස්සයාගේ ඉඳන් මෙතන දැන් 33යි කියන්නේ මේ ගිහිල්ලා එන්න තියෙන දුර. right? හරියට නිකන් ගෙදර ඉඳන් ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ඉඳන් ගෙදර එනවා වගේ. right? ඒ සම්පූර්ණ දුර. ගෙදර ඉඳන් ඉස්කෝලේට යන ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ඉඳන් ගෙදරට එන්න යන සම්පූර්ණ දුර ගත්තහම අපි හිතමු කිලෝමීටර් 20යි කියලා. 20යි කිලෝමීටර් සම්පූර්ණ දුර. එහෙමනම් ගෙදර ඉඳන් ඉස්කෝලේට යන්න තියෙන දුර කීයද? කීයද? 10. 10. It is 10. Right? So we have to divide this 33 meters by 2. You will get it as 16.5. This is a minimum distance. Right? We cannot hear the echo without maintaining at least 16.5 meters between the source and the source means Moolashraya or the person and the wall. Right? Now, I will do a back calculation. Right? This will not do in your schools. Right? If you are not maintaining 33 meters, right? If you are not maintaining 33 meters, what will happen? The formula is S equal D divided by T. Right? Now, think you are maintaining just 14 meters. 14 meters, right? And time is fixed. It is 0.1, right? What will happen to the speed? Speed is 140 meters per second, right? Is this the speed of the sound? Is this the speed of the sound? Kitnuli? No. If it is not, what is the speed of the sound? If it is not, what is that? What is the speed of the sound? 330. 330, right? Then clear නේද? එතකොට අපි මෙතන දුර 14කට ගත්තොත් එහෙම ස්පීඩ් එක වෙන්න වෙනවා 140ක්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක මේ ලෝකේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි හිතමු හරි. ඔන්න මම තව ඉස්කෝලේ උගන්නන්න නැති පැත්තක් ගැන කතා කරනවා. right? අපි හිතමු හරි. අපි ඔන්න 330ම දානවා ස්පීඩ් එකට. දැන් අපි ඔන්න තද තීරණයක ඉන්නවා. මොකද්ද? නෑ. සවුන්ඩ් එකේ වේගය වෙනස් කරන්නේ නෑ. මම කොහොම හරි ඩිස්ටන්ස් එක අඩු කරලා පෙන්නනවා කියලා.
ඔන්න එහෙම කියලා 330ම දානවා. right? Distance is ඔන්න 15යි. Now at least you have to change the t. The t will be 15 divided by 330. Right? It is how much? 15 divided by 330. It is 0.045. It is much different from 0.1. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට අර සද්ද දෙකක් අතර තියෙන්න ඕනේ කාලය 0.1නේ. ඒ දෙක වෙන් කරලා අඳුන ගන්න තියෙන්න ඕනේ කාලය 0.1 seconds නේ. But this gives the time as 0.045. ඒ කියන්නේ ළමයි මම මේක සරලව කිව්වොත් මේ දෙන්න අතර දුර මීටර 15 වුණොත් මේ මිනිස්සයාට අර නිකන් සුපර්මෑන්ට වගේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ සද්ද දෙකක් අතර කාලය 0.045 වලදී සෙපරේට් කරලා අඳුර ගන්න. මම එතකොට සුපර්මෑන් වෙන්න ඕනේ. දැන් සුපර්මෑන් උත් නෙමෙයිනේ. නේ. හරිද? එතකොට 0.05 වලදී අඳුර ගන්න මෙයාට බෑ. right? ඒ කියන්නේ මම දන්නේ සත්තුන්ට කොහොමද කියලා හැකියාව. ඒ ගැන ස්ටඩි කරලා නෑ මම. සත්තුන්ගේ වෙනස් ඇති. වවුලගේ එහෙම වෙනස් ඇති මං හිතන්නේ. වවුලගේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට මෙයාට මේක 0.045 වලදී. It means it is much lower than 0.1. That's 0.1 is too bigger than 0.045. I think you can understand these things. Sehasa? Yes, sir. Right. So this if this man is Superman, like I will draw this kit on ඔහොම එකක් දැම්මොත් නම් මෙයා සුපර්මෑන් වගේ වෙනවනේ දැන් ටිකක්. අන්න එතකොට යාට 0.05 වලදී දැන් සද්ද දෙකක් ආවා කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් මට නම් බෑ. හරි? right. Now the reverberation. right. reverberation ගැන කතා කරන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? right. අපි Sehasa, your time to read the reverberation. Sehasa, reverberation කියවන්න. ඉත්නුලි reverberation කියවන්න පුළුවන්ද? Yes, sir. හරි කියන්න. Reverberations. There are some instances in an auditorium or a cinema hall that the sound emitted by the loudspeakers is not clear. The reason for this is that the echo generated by the reflection of sound is heard before the initial sound fades off from the ear. Final result of this is that the observer experiences a mixed, unclear sound. The persistence of sound for a long time because of the disability to distinguish
the original sound and the echo is known as reverberation. Reverberation is disturbance for clear hearing. Therefore, methods are used to prevent the reflection of sound in auditorium, lecture halls, and cinema halls where clear hearing is expected. Reverberation occurs because of the reflection of sound. Reflection of sound can be minimized by making the surfaces that sound strikes to absorb it. Thus, reverberation can be prevented. Following methods are used in places like cinema halls, auditorium, and studios to absorb sound and thus prevent reverberation. Right. සෙහන්ස මයිත් යානේ. හරි. There are some instances in auditorium and a cinema hall, right? That the sound emitted by the loudspeaker is not clear. The reason for this is echo generated by reflection of sound is heard before the initial sound fades. ඒ කියන්නේ ළමයි මොකක්ද? දැන් අර initial sound එක තියනවානේ. Initial sound එක අපේ කනට ඇතුල් වෙනවානේ. Right? Then it will be understood. It will be understood by our brain. Right? සෙහන්ස. Right? මේකයි වෙන්නේ reverberation වලදී. Right? දැන් ඔන්න ලොකු හෝල් එකක කියන දේවල් එකක්වත් දැන් ඔන්න පැහැදිලි නෑ. ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා කතා කරොත් පැහැදිලි නෑ. අපිට එකක් කියන දේවල් ඔළුවට යන්නේ නැහැ වගේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා ක්ලියර් නෑ. හරි. හේතුව දැන් ඔන්න ලොකු හෝල් එකක අපි ඉන්නවා. right? අපිට ඔන්න එක්කෙනෙක් කතා කරන සද්දය ඇහෙනවා මයික් එකකින්. හරි. එයා කතා කරන සද්ද දැන් අපි ඉන්නේ මෙතන. ඔය ඊතලයක් ගහලා තියෙන්නේ අපිට. right? ඔය මූණ ඇද වෙලා වගේ තියෙන අපේ. හරි. දැන් ඔන්න අපිට ඇහෙනවා මෙයා කතා කරන සද්දේ ඩිරෙක්ට්. හරි. දැන් ඔන්න now you know to separate two sounds. To separately understand two sound waves, the time gap between them should be 0.1 second. Right? So now we can hear this person's voice of this person direct. Right? It will be our ear for a while. And with the time, it will be vanished. Right? අපේ කනට ඇතුළු වෙලා ඒ ශබ්දය තියෙනවා. හරි? ඒ ශබ්දය තියෙනවා කන. හරිද? At least 0.1 second අපේ කනේ එක තියෙනවා. Right? දැන් ඔන්න මෙයා කතා කරන සද්දේ මේ පැත්තේ තියෙන බිත්තියක වැදිලා මෙතනට එනවා. මේ පැත්තේ තියලා බිත්තිය එකත් වැදිලා මෙතනට එනවා. ඩිරෙක්ට්ලි ඇහෙනවා. හරිද? හරිද? on. right පිටිපස්සේ තියෙන බිත්තිය එකත් වැදිලා ආයෙ මෙතනට එනවා. හරි? දැන් අපේ කන ඇතුලේ අර 0. ඒ කියන්නේ අර තියෙනනේ මිනිමම් මේ ටයිම් ગેප් එකට වඩා අඩු කාලයකදී කන ඇතුලට මෙයා කියන දේවල් තනින් ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. Reflection of sound is heard before the initial sound fades from the ear. Right? So we will hear mix of the same sound. එහෙනුත් වෙනවා මෙහෙනුත් වෙනවා. මොකද අරක ෆේඩ් කියන්නේ ෆේඩ් වෙන්න කලින් ෆේඩ් වෙලා යන්න කලින්
කන ඇතුලෙන් අයින් වෙන්න කලින් අර සවුන්ඩ් එක අපිට ඒ සවුන්ඩ් එකම ආය ඇහෙනවා. රයිට් අපිට එතකොට මේක ක්ලියර් නෑ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? රයිට් ඕක සමහර වෙලාවට වෙනවා ළමයි. සමහර වෙලාවට හරිද ස්ටේෂන් එකේදී. හරි. හැබැයි ස්ටේෂන් එක නම් ඕපන් තැනක් නේ. ඒකයි මම අර සමහර වෙලාවට කියලා. හරි. ඉස්කෝලේ ඉන්ඩෝ මියුසිකල් ෂෝස් වලට ගියෝ. හරිද? ඒක හරියට ඕගනයිස් කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ඔය වැඩේ වෙනවා. ක්ලියර් නේ? හරි. මම කියපු දේ ක්ලියර්ද? මම දැන් කියපු දේ ක්ලියර්ද ළමයි? Yes, sir. right. ඔන්න ඕකට තමයි රියෝබරේෂන් කියලා කියන්නේ. සහස කියවන්න මේ the persistence Sir, ඔය මම කොටු කරපු එක දුව කියන්න. The persistence of the persistence of sound for a long time because of disability to distinguish the original sound and the echo is known as reverberation. right. The persistence of the sound for a long time. අපිට එක දිගට එකම එක ඇහෙනවා. ඔරිජිනල් එකත් ඇහෙනවා, රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එන එකත් ඇහෙනවා, ඔක්කොම ඇහෙනවා. හරිද? රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එන echo එක ඇහෙනවා. Now we cannot distinguish the sound waves. It is actually a disability. No, I don't like this word disability. It is not our fault. Right? It's the nature. But you have to write this sentence to make marks. Right? The persistence of sound for a long time because of the disability. To distinguish the original sound and the echo is known as reverberation. Reverberation කියන එකට සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රතිරාවය කියලා. හරි? ඊට වඩා ලේසි reverberation කියන එක. හරි? Right. Reverberation is a disturbance for clear hearing. You know that. ඒක මේකේ කියන්න ඕනේ නැහැ. Therefore, methods are used to prevent the reflection of sound. Right? ඔන්න දැන් methods. අර මම මුලින්ම කියපු methods ටික මොනවද? Walls rough කරනවා, curtains දානවා. මොකද? Reverberation නවත්තන්න. Lecture halls and cinema halls where clear hearing is expected. නැත්නම් ඉතින් කියන දේ ඇහෙන්නෙත් නෑ, සර් කියන දේ අපිට ඇහෙන්නෙත් නෑ, අපි කියන දේ සර්ට ඇහෙන්නෙත් නෑ. හරි? මොකුත් බෑ. Reverberation එක occur because of the reflection of the sound. Reflection of the sound can be minimized by making surfaces that sound strike to absorb it. Right? Absorb කරන විදිහට අඳුනගන්න යන්න. කරන්න යන්න. Thus, reverberation can be prevented. The following methods used in place like cinema halls or auditorium. මේක cinema halls වල නම් ඇත්තටම කරන්නේ they make wall very rough. බිත්ති ළමයි අර ඇඟේ හැප්පුණත් හීරෙන ගානට හදනවා. right? ඒ කියන්නේ තුවාල වෙන්න නෙමෙයි. අර නිකන් ගොඩාක් රෆ් විදිහට තමයි බිත්තිය හදන්නේ. එතකොට ඉකෝ වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ෆිල්ම් එකේ කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ නේ අපිට. right? හරි. දැන් ඔන්න instances where reflection of sound is applied usefully. right? දැන් ඔන්න අපි දැන් කතා කරේ මෙච්චර වෙලාව රිෆ්ලෙක්ෂන් එකේ තියෙන يعني sound reflection වල තියෙන අර නිකන් reverberation කියන එක ගත්තොත් ඒක අපිට වාසියක්ද අවාසියක්ද? ප්‍රධාන වශයෙන් වාසියක්ද අවාසියක්ද? reverberation කියන එක.
ළමයි reverberation කියන එක අපිට වාසියක්ද අවාසියක්ද? අවාසිය අවාසියක්. right. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් reverberation වෙන්නේ reflection හින්දානේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ reflection වල තියෙන වාසි ටික. right. මට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ ultrasound scanning කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේක කියවන. සහසදුව මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ අප්පා කියලා දෙන්නව මට. ultrasound scanning කියන්නේ මොකක්ද මේ? ඒක කියවලා කියලා දෙන්න. Ultrasound scanning, reflection of ultrasound waves is used to observe the shape of internal organs. This method is known as ultrasound scanning. Ultrasound waves are generated by a machine and are aimed at the relevant organ from outside of the body. Ultrasound waves that reflect from the organ are received by the machine. Those waves formulate the external appearance of the relevant organ on a screen. right. ඒ මොකද්ද මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ අප්පා කියලා දෙන්නව මට. මොකද්ද මේ ultrasound scanning කියලා කියන්නේ? වාක්‍යයෙන් වාක්‍යයට කියලා දෙන්න. අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වේව්ස් යූස් කරලා ඉන්ටර්නල් ඕගන්ස් වල ෂේප් එක බලන්න පුළුවන්. වාක්‍යයෙන් වාක්‍යයට කියලා දෙන්න. ඔහොම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. reflection of ultrasound එතන ඉඳන් කියලා දෙන්න. අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වේව්ස් වල රිෆ්ලෙක්ෂන් එක මගින් ඉන්ටර්නල් ඕගන්ස් වල ultrasound reflection of ultrasound waves is used to observe the shape of internal organs. right. internal organs වල මොකද්ද? shape එක බලා ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ultrasound. right. එහෙම බලාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟ වාක්‍යවල කියන්නේ. මොනවද? This method is known as ultrasounding scan. ultrasound scan. මේ method එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ කිත්නුලි? දුව ultrasound scanning. ultrasound scan. ultrasound waves are generated by a machine. machine එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් generate කරනවලු මේ ultrasound කියන එක. හරිද? and aimed at the relevant organ. ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන organ එක මෙතන තියෙනවා කියලා දැන් අපි දන්නවනේ. අපි දැන් කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා දන්නවා heart එක තියෙන කොතනද, liver එක තියෙන කොතනද, kidneys තියෙන කොතනද, womb එක තියෙන කොතනද කියලා ડોක්ටර්ස්ලා දන්නවා. ඉතින් එතනට aim කරනවා පිට ඉඳන් ultrasound scan එක. right. ultrasound waves that reflect දැන් ඔන්න එතනට aim කරපුවාම අපි හිතමු දැන් ඔන්න organ එක තියෙන්නේ. right. that organ is here. right. now we are aiming the ultrasound from the outside like this. It is a sound wave and the organ will reflect this sound to the machine again. right.
reflect from the organ are reverse received by the machine. Those waves formulate external appearance. දැන් ළමයි මෙතන මේ විදිහට ආපහු රිෆ්ලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙයාගේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මොන වගේ පෘෂ්ඨයක මොන වගේ සර්ෆේස් එකකින්ද මෙයා මෙහෙම රිෆ්ලෙක්ට් උනේ. ඒ අණුව අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ ඇතුලේ තියෙන ඕගන් එකේ ෂේප් එක මොකක්ද කියන්නේ. හරි. ඒක කොහොමද ඇතුළට ගිහිල්ලාද එළියට ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ මොන වගේද? මෙතන කර්ව් එකක්ද තියෙන්නේ ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක්ද තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක කියන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒකට තමයි අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එක කියලා ස්කෑනින් කියලා කියන්නේ. දැන් මොනවද අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් කියන්නේ? මොකද්ද අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද? අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් කියලා කියන්නේ ළමයි මේ සවුන්ඩ්ස් වල තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි කියලා එකක්. හරිද? සවුන්ඩ්ස් වල තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි කියලා එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා හැම සවුන්ඩ්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි. හැම වේව් එකකටම ෆ්‍රීකවන්සි කියලා එකක් තියෙනවා. Now this ultrasound is having frequency of kilo. Now frequency is expressed by hertz, right? Hz, right? Now ultrasound is having frequency of 20,000, more than 20,000 hertz, right? More than 20,000, right? It means it has high level of frequency. So we call it as ultrasound, right? මේ ultrasound scanning ගන්නවා ළමයි අම්මගෙට ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉඳී එයාගේ බඩේ ඉන්න ෆීටස් එක. එහෙම නැත්නම් කලලය ඩිවෙලොප් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොනවද එයාට මදි? හරි. එයාගේ මොන හරි ශාරීරික ප්‍රශ්න තියෙනවද කියන එක අපිට එයාව උපදින්න කලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. Right? Womb of a pregnant mother is being subjected to ultrasound scan. Right? මේකෙන් ළමයාට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. Right? අම්මට හානියකුත් වෙන්නේ නැහැ. Right? X-ray photographing may be harmful to organ and living body, but the harm is very less in ultrasound. They are not saying right, like there are not harmful effects, but it is saying very less. Right? Personally, I believe it is only for me, not for you. Artificial දේවල් හැම දෙයකින්ම අපිට හානියක් වෙනවා. Artificial හැම දෙයකින්ම අපිට පුංචි හරි හානියක් වෙනවා. Right? It will be very less or high or higher or more than we expect. Right? It is my personal opinion. It should ඒක ඔයාලා විශ්වාස කරන්න ඕනේ නෑ. හරි? It's my personal opinion. So I reject at most of the time I reject artificial food items with artificial colorings, artificial flavors, or those perfumes. I reject them. Right? Because it is my belief.
Right. Then this ultrasound, that means sound reflection, is used in the finding the depth of the ocean bed. ඒ කියන්නේ ocean bed කියන්නේ මොකක්ද? ඇඳක් තියනවද හරි ocean එකේ? නෑ. Right? ඒ ගැන කතා කරන්නේ කිත්නුලේ දුව කියවන්න ඕන finding the depth of ocean bed. Finding the depth of ocean bed. It is important to know the depth of the ocean bed in navigation. Reflection of ultrasound waves is used for this purpose. The method is known as sound navigation and ranging SONAR. The equipment Wrong. used for this is known echo sounder. The depth of the ocean is determined by the time taken to receive the wave back to the equipment after reflecting from the ocean bed. Right. දැන් ඔන්න ළමයි නැවක යද්දී අපිට දැනගන්න ඕනේ වෙනවා මොකද්ද? නැවක යද්දී අපිට දැනගන්න ඕනේ වෙනවා මුහුදු පතුලට තියෙන දුර කොච්චරද කියන එක. right. මෙතනින් අපේ නැවට යන්න පුළුවන්. යට වදීද? හරි. කියලා අපිට දැනගන්න ඕනේ වෙනවා. හරි. දැන් එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ sonar radar තාක්ෂණය. sonar. SONAR. It is a short term sound navigation and ranging. Sound is SONAR. Sonar. It is important to know the depth of the ocean bed. That means ocean bed means කොහෙද මේ යට කෑල්ල තියෙන්නේ. යට වදීද? In navigation. Reflection of the ultrasound waves. එතනදී ගන්නේ ළමයි අර අපි ඉකෝ එකේදී අර දුර කැල්කියුලේට් කරේ. ඉකෝ එක ගැන කතා කරද්දී අපි අර minimum distance between the wall and the person is calculate करे. මතකද? Yes, sir. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ distance එක calculate කරනවා කොහොමද? එතනදිත් අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් අර formula එක. Right? But is this speed is 330? No, it is different. Because here we are using ultrasound. This and it is the medium is water, not air. This 330 meters per second is the light of the sound within air. Air එක හරහා යන වේගය. Light of the sound within air, not within the water. Here we have the medium as sea water. Ocean, it is the ocean. So it is water. So is it 330? No, it is different. Clear the? Clear the lamai? Yes, It is different. yes, sir. හරි. එතකොට මේකට කියනවා අපි the method is known as sound navigation ranging and ranging. sonar SONAR. මේක මතක තියාගන්න වෙයි. This equipment is used for know the echo sounder. Is known echo sounder. මේක echo sounder කියලාත් කියනවා. equipment එක. Right? මෙතනදී අපිට ළමයි echo sound එකේදී එන්නේ
මෙන්න මේ වගේ වේව් එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් කොච්චර ඩෙප්ත් එකක් තියෙනවද කියලා. The depth of the ocean is determined by the time, like the previous calculation here, right? But S is not 330. It is different because it is ocean and we are using ultrasound, not the normal sound waves. හරි. Back to the එතනදීත් අපි නමුත් back to the ship එන්න යන කාලය තමයි මයින්. Right? We know if we know the speed, we can calculate the D because we can catch the T. ඔතනින් sound wave එකක් දානවා මුහුදට. මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා වැදිලා ආයේ එන්න ගත වෙන කාලය මෙතන ඉන්න මිනිස්සෙක් ස්ටොප් වොච් එකකින් මයින්නවා කියලා හිතන්නකො. එහෙම නෙමෙයි කියලා හිතන්නකො. එතනින් අපිට T ගන්න පුළුවන්. S ගන්න පුළුවන්. හරි. So we can calculate the right ආයේ කියනවා මෙතන ගිහිල්ලා වැදිලා ආයේ එන්න යන කාලය මෙතන ඉන්න කෙනෙක් මයින්නවා. ඔන්න මට දැන් ඇහුණා කියලා මෙච්චර කාලයක් ගියා කියලා මයින්. අපි හිතමු ගිහිල්ලා එන්න ගියා කියලා තප්පර 5ක්. right තප්පර 5ක් ගියා. right මෙතන සයන්ටිස්ට්ලා මීට කලින් හොයාගෙන තියෙන්නේ කොච්චර වේගකින් යනවද කියලා. S කියන එක සයන්ටිස්ට්ලා කැල්කියුලේට් කරලා තියෙන්නේ. right so we know this. right example එක ගමු. S is 1000 meters per second. It is not 330. Now we have to calculate the D. The T is taken as 5 seconds. Yeah. So what is the D? Kitnuli, what is the D? 5,000. 5,000 meters. ඔයාලා ළමයි මෙහෙම ලියන්න දන්නව නේද? පහ ගුණ කිරීම 10 3 වෙනි බලය කියලා ලියන්න දන්නවද? Yes, sir. right 5,000 meter. ඒ කියන්නේ මේ ocean bed එක තියෙන්නේ නැවේ ඉඳන් කොච්චර දුරකින්ද? කොච්චර දුරකින්ද තියෙන්නේ? ළමයි 5,000 meters away. හරියටම වැරදි. Is it 5,000 meters or 5,000 meters divided by 2? Or 5,000 meters then? 5,000 meters divided by 2. Very good. Then හරියට කියව. Sehansa, is it clear for you? Yes, sir. ඇයි ගිහිල්ලා එන වෙලාවනේ ගන්න අපි. යන්න යන කාලයයි එන්න යන කාලයයි දෙකම ගන්න. එතකොට 5000 බෙදීම 2. කීයද? 2500යි. මීටර් 2500ක් පහලින් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 2.5ක්. ගොඩාක් ගැඹුරුයි. නේ? පැහැදිලිද? Yes, sir. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ මම හැදුවා නම් එහෙම මේ වගේ ගාණක් දීලා හොඳටම වරද්දවනවා ළමයි. කිසි සමාවක් දෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි මම මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන්න යන්නේ නැත්තේ. කාටවත් ලියන්න වෙන්නේ නැහැ හැදුවොත් එහෙම. හරි. හරි ළමයි. right. 4 bats to identify the obstacles at. දැන් අපි වෙච්චර වෙලා කතා කරේ මිනිස්සුන්ට තියෙන වාසියනේ. දැන් ඔන්න වවුලෙකුට තියෙන වාසිය. බැට්මෑන්ට තියෙන වාසිය තමයි දැන් කතා කරන්නේ. හරි. බැට්මෑන්ට.
බැට්මෑන් බලලා තියනවද කාටුන් එක? Yes, sir. බිනුපත් බලලා තියනවනේ. ඒ හින්දා කිත්නුලි අනිවාර්යයෙන්ම බලලා තියෙනවනේ. සෙහන්ස, have you watched the Batman? No, sir. ඒ මොකද? සිරස ගියානේ. බලන්න ලස්සන කාටුන් එක. බැට්මෑන්. මොනවද බලලා තියෙන කාටුන් ළමයි? හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අදටත් මම මේ දැන් කෑම කද්දි එහෙම දාලා තියෙනවා නම් බලනවා. රයිට්. එකම කොටස බලලා ඇති 100 පාරක් විතර. ඒත් ඉතින් 101 වෙනි වතාවටත් ආයෙ බලනවා. බැලෙනවා. රයිට්. හරි. Reflection of ultrasound helps nocturnal animals like bats to identify obstacles at night. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මොකද්ද දන්නවද මෙයා කරන්නේ? මෙයා අර නැවේදි කරන එක මෙයාගේ කටෙන් කරනවා. නැව අර මුහුදෙදි කරන එක. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් වේව්ස් දාලා ආපහු ගන්න එක. හෝ අර අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑනින් වලදී මිනිස්සු කරන එක. මෙයාගේ කටෙනුයි කනෙනුයි කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා අල්ට්‍රාසවුන්ඩ්ස් වේව්ස් පිටට දානවා. පිටට දාලා ඒ සවුන්ඩ් වේව්ස් අපි හිතමු පොල් ගහක ඇවිල්ලා වැදුනා කියලා මෙහෙම ඇවිල්ලා. ඔය තියෙන පොල් ගහක් right. මේ සවුන්ඩ් වේව්ස් ආයේ මේකේ වැදිලා මෙයාගේ කනට එනවා. එයා ඒක ටච් කරනවා. එයා ඒක අහනවා. අහලා එයාට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර දුරකින්ද මේ පොල් ගහ තියෙන්නේ කියලා. එයා ගානට ඒක මග ඇරලා පියාඹලා යනවා. නැත්තම් එයාට ඇස් පේනවට නෙමෙයි රෑ තිස්සේ රස්ති යදු ගහන්නේ. හරි. එයා කරන්නේ මොකද්ද? එයාගේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් use කරනවා obstacles to identify the obstacles. Right? Clear? Clear, sir. Now we have to talk about the refraction of the light. Where is Kitnuli? Right. Kitnuli is back. Kitnuli, can you hear me now? Yes, sir. Okay. Now you are back, ne? Right. Let's now I have talked about this ultrasound sound wave technique of the bats. So Kitnuli මේකයි වෙන්නේ. මෙයා මෙහෙම ultrasounds දානවා එළියට කටෙන්. Right? එයා ගිහිල් ඒ sound waves ගිහිල්ලා obstacle එකක වැදිලා ඔතන තියනවා කියලා හිතන්නකො obstacle එක. වැදිලා මෙයාට ආපහු එනවා. ඒ එන sound waves මෙයා අල්ල ගන්නවා පියාඹන අතරේ. මෙයා ඒකෙන් calculate කරගන්නවා මේ අතර තියෙන දුර සහ මේ තියෙන obstacle එකේ ස්වභාවය. එයා ඒක මග ඇරලා පියාඹලා යනවා. අන්න එහෙම තමයි බැට්මෑන් පියාඹන්නේ. හරි. දැන් refraction of light. Right. We can get 5 minutes of break and I think we can conclude the lesson after that 5 minutes. Take a break of 5 minutes and come back at 9:15.
Come back at 9:50. 9:15ට එන්න තමයි.